позволению Нил, вы видите, какое огромное количество ваших российских читателей и почитателей вашего таланта пришло сегодня к нам в магазин. Это говорит о вашей неумолимой популярности. И, конечно же, нам очень бы хотелось, если бы мы задали буквально несколько вопросов вам, потому что каждый из желающих в руках держит по 2, по 3 книги и очень хотят получить свой автограф от вас. Какую свою книгу следующую вы бы хотели видеть на большом экране? The movie, there's a couple of them. One of which is I am now, I think, 18 months late on handing in an Anansi Boys script. So I actually have to get my shit together and finish that. It was, I have an excuse for being late, which is actually a really sad one. Which is that I was just about to start writing the Anansi Boys script. Which begins with the protagonist, Fat Charlie's father, dying of a very funny heart attack. Начинается с того, что отец главного героя умирает от довольно смешного сердечного приступа. In embarrassing circumstances. Унизительной ситуации. When my own father died of a sudden and unexpected heart attack. И в этот момент мой отец умер от неожиданного сердечного приступа. And suddenly it wasn't that funny. И вдруг стало не смешно. And I kept being about to start the script. И я все вот начинал этот сценарий. And I would bring up the script writing program on the screen. Я открывал программу для написания сценария. And I would look at it for a bit. И смотрел на него. And then I'd do something else. И что-то еще делал другое. But I've started now working on it again. I got clever and I started writing it halfway through. Ну, сейчас я опять начал над этим работать, причем по-умному, я начал с середины. So I write the beginning last of all. Так что рано или поздно до начала доберусь, и в последнюю очередь. And so I would love to finish that and get that made. And there is a short story of mine called Murder Mysteries. И есть еще история, короткий рассказ, который называется «Murder Mysteries». It's in spoken mirrors, which there is a script for, and which looks like it's going to be getting made very soon. И там есть сценарий, и похоже на то, что они очень скоро все-таки это сделают. But the truth is that with films, you never know what is going to get made and what is not going to get made. Главное, что с фильмами никогда не знаешь заранее, что снимут, а что нет, что произведут, что нет. In 1998, the only thing that I was certain of in films was that the Beowulf script I had written was just about to get made. В 1998 году единственная вещь, в которой я был полностью уверен, это в том, что сценарий Беовульфа вот скоро будет фильм в этом сценарии. And in 2004, the only thing that I was completely certain of was that the Beowulf script that I had written in 1997 was completely dead. Единственная вещь, в которой я был уверен в 2004 году, что сценарий Беовульфа, который я написал в 1997 году, это вот все, этого точно не будет. So there could be a Neverwhere film, there could be a Good Omens film, and that's American Gods, probably more likely to be a television series than to be a film just because it's too big. В общем, может быть, будет «Никогде» кино, может быть, будет «Ананси Бойс», «Американские боги», скорее всего, будут сериалом, а не фильмом, потому что это слишком большая книга. I fly from Moscow to London, where I have meetings about the Graveyard Book film, which Neil Jordan is meant to be making. Часто я лечу в Лондон, где у меня будут встречи и разговоры об экранизации кладбищенской истории, режиссером которой должен быть Нил Гейман. But all I know is that when things happen, it will come as a surprise, and when things don't happen, it will come as a surprise. В общем, я только знаю, что если что-то будет случиться, это будет сюрприз. Скажите, пожалуйста, Нил, как бы вы сами определили жанр своих произведений и кого из наиболее перспективных как современников, так и классиков в этом жанре вы считаете?
That's two really, really evil and tricky questions. And they seem so innocent. I think I try and avoid defining my genre. What I try and do is be so tricky in never doing the same thing twice. That nobody expects me to do the same thing I did last time next time. So all my publisher expects are Nil Gaiman books. And eventually the genre that I write is just Nil Gaiman books. And one day I can turn around to my publisher and say, okay, the next book I'm doing will be a pornographic cookbook. Я могу в какой-то момент прийти к издателю и сказать, ну ладно, следующая книжка будет порнографический сборник рецептов. Порнографическая поваренная книга. And they'll say, will it have your name on the cover? And I'll say yes, and they'll say fine. Они спросят меня, ну что там будет написано Нил Гейман? Да, ну отлично. Authors, I don't know if there are any authors out there who do what I do, because I would point to of contemporary American and English authors who do similar things, whose work I love. There's an author named Joe Hill, who is the son of Stephen King, who is a terrific author, doing really cool stuff. I love Jonathan Carroll, who is an American living in Vienna, who writes very, very strange, beautiful, different books. I love Gene Wolfe, Diana Wynne Jones, Daniel Pinkwater. The trouble with, there comes a point where you just take a deep breath and say names. Не могу сказать, кто делает еще такие же книги, как я, но есть американские, английские авторы, которым я восхищаюсь. Есть Джо Хилл, который сын Стивена Кинга. Есть Джонатан Кэрролл, Daniel Pinkwater. Какая самая лучшая книга, которую вы написали? Ваша собственная. Oh, best in which sense? Best in В каком смысле лучшая? You see, because asking what the best is and asking what my favorite is are very different. Because the books that tend to be my favorites tend to be the ones that I don't think get enough love from everybody else. Это вопрос совсем другой. Мои любимые книги — это те, которые меньше всего, те, которые другие меньше всего любят. Получаешь любви. So, for example, in the Sandman series, my favorite is a book in the middle called A Game of You, because nobody else likes it. Например, в Сэндмане, в серии комиксов, моя любимая книга — это A Game of You, своя игра, которую меня больше никто не любит. But really, my favorite book is always the next one that I'm going to write. На самом деле, любимая книга — это та, которую я собираюсь написать. So far, I think it's wonderful, but I've been here 22 hours, so... So I'm not hugging anybody. Then again, I don't know if Russians are very huggy.